Mnasemaje? Mko fiti? Manze, hizi streets jo. Buda uko solo. Usiweje danganya. Unafaa kuzoea hiyo story mapema. Manze, mimi nilizoea kucheki vile wase utokwa. Unajua? Na kutrust wase completely. Maze hiyo nayo ni ufala. Mimi mzae wangu alitokwa busy after alidedi. Wasema nini? Umse alikuwa ngale wase mabeste kibao. Unajua? Mtu wa watu. Weekend mob mazee zilikuwa kuhost wase mtaani, unajua, so wasa kwa kezani kubanja nini nini, manyama madrinks, sherehe, unajua, kila day alikuwanga msa kuingia magedha zake juu obviously ametoka ametoka mareba zake na maboys wake, which is fine, haina pressure. Weekend pia si unajua pia alikuwa maraundi kubanza na mabeste. Honestly, man, mi hata sina recollections mob za umzae. Most of the information mi upata najua ni stories za kupewa na wase wengine, so maanko maneiba, unajua wase wengine wao usema venye alikuwanga mzii ati I don't know if you'll ever become even half the man he was. That's what they say. Anyway, so mtaa mazee ilikuwanga imemtambua mbaya sana hata alikuwa by the time alikuwa na dede alikuwa na plan kwa MP na ilikuwa like a serious thing. Tukiingia Ocha mazee alikuwanga nika god fulani akiland tu hivi mazee village mzima imetambua kiasi mazee unaanza kuona asema ameingia kwa homestead wakamkugoteana, unajua buda acha tu wait ifike toit mazee ilifika mzee alidedi. Tulikuwa tuna stay place fulani inaitwa Milimani. Sasa najua Nax amwezi kosa kujua Milimani. Hiyo time tulikuwa na makeza mbili. Moja ilikuwa like a aje farmhouse place fulani inaitwa Bahati. Mimi nilizaliwa hadi Bahati. Hiyo ndio Moshadha. Hapo ndio nilizaliwa. So mzali delishwa na nini? Alikuwa na mangori za breathing na some cardiac malfunctions. Hizo ndio zilimdedisha. Alikuwa mzee pia amependa sherehe, alikuwa amependa mabia na nyama sana. So kuna venye mwili yake ilikuwa imepuff. Hiyo pia ili contribute. Career yake ilianzanga Garissa. Alikuwanga like a clinical officer, wala wa kwanza. Kuna time fulani alitoka hapo, akaenda hadi Sudan nini. Mboka tu bado. Kufika huko mazee akajamishana na hao admin, alikuwa kichwa ngumu, alikuwa mauru. Ikabidi mazee amerudi Kenya. Tena hapo akaingia gava, aenda kulecture KMTC. Kwa sure mnajua hiyo place. So akachill kiasi, pia hapo akaclimb ranks, teke. Hadi kafika point fulani alikuwa anafaa kupromotiwa kwa principal. But for that to happen, requirement ilikuwa a transfer location. Atoke Nax and Nyamira. Ocha. Mzee alisema aizi, hada hiyo story. Na akakanyagia na akaquit hiyo job. Buda. Hiyo pressure ilileta hiyo time. Unasema nini? 1992. Hiyo time sasa ndio amepata watoi wawili, the first two kids, my elder brothers. Mmoja alizaliwa 88, mwingine alizaliwa 89. Actually alifuata closely, but towards the end of 89 ndio alizaliwa the second guy. Buda, sasa hiyo pressure unasema nini? Ilimchangamsha ni aje? Juu sasa hauna job kwa watu wawili na maboy. Wife ni mode. Na ni mode wa Raima Mokoro sasa. So immediately when hiyo shit ili happen, mse alianza kuingia kwa mabiz. Juu sasa you have to find some grounding. Hautaki kufanya mboka ya gava, so lazima uchangamke. So utafanya nini? Mse mazee alianza kuweka ng'ombe, sijuze maziwa. Mara amefungua clinic tao. Clinic ilikuwa inampeleka fiti. At least alikuwa anaingiza hiyo ganzi ya daily. Mara amebuy match, akatokwa na marela. Amebroke mashamba pale, ameingia na partnership, amefungua kole, wakatokana na mapartners wao. But by the time alikuwa na dedi, alikuwa amefungua one of his most promising biashara, ilikuwa inaitwa NTTC, like a teachers training college, alikuwa ameifungua. So and actually it was working quite well. Na ilikuwa na prospects 50 sana. Ni venye sasa alidedi akiwa young. He was just getting his shit. Alikuwa at his peak. Let's say alikuwa at his peak. So
That happened when I think nimekwambia ni washo alikuwa 49 at that time. That's when he passed on. So but one thing I noticed about huyu mzae ni venye alikuwa amependa charity sana. So he was a great guy, and this is my opinion. I could be wrong, right? He was a great guy, but one thing ilimshikisha handball mazeni hiyo story ya charity. Hiyo shit najua ilikuwa ina feed ego yake mbaya. Najua alikuwa msee wa watu. Hii design unachocho na mbogi. I think alikuwa amechocheka sana pia yeye. Mara amepeleka sijui nani Mayolo, peleka sijui nani chuo, mara sijui buda aje sasa. Kidogo kidogo ametoa ganji ya chachu kwa mchango sijui ganji kibao. Unashanga rada. Anyway, so si unajua hii kawaida ya African society mamchango mingi ni nini. I mean, there's nothing wrong about it, but man, hii shit inafaa kwa inaweza kwa bala mingi sana kama hujajipanga fiti. Kuna kitu inaitangwa sustainability. Wazo wenyewe wanaitanga sustainability. So hata kama una contribute kiasi tu, isi at least by the time una contribute wejua future yako iko secured na umeguarantee hii shit yako yenye unadu ni sustainable. So na pia ukihelp wase mazee ufai kuexpect anything in return. So kama unaniokolea niokolee, na kana kuokolea na kuokolea, and bro hiyo story ishi hapo. So that's a fact I came to learn much later in life. Of course through my own experiences. Hizo zilikuwa zina slap even harder, but it was easy for me to come to terms with my own experiences because I'd also seen them from this guy. Jumara mob was so disappointed, and it's a fact. So obviously mzae being a businessman ni nini, alikuwa na mabeste kibao. Hadi wase senior gava. Na hiyo time me I was 11. At the time alikuwa na pass. So nilikuwa mtoi. Si nilikuwa najua a lot of things, but I always observed, you know. I always saw people coming, to hang out. So me I always thought, these people will always be around, and they're important in some way, you know. So, I mean, that's the perspective that I had, at least then, up to my, through my teen, and even as a young adult. I mean, I gave up this idea maybe when I was about, 17, 18, around that, or probably 16-ish, around that. So, maze venye alipass tu hivi buda nakwambia tulikula ngumu, or at least, or so I thought. Mi nilikuwa najua maisha life jolly jolly nini, kwa bro si ndo kusema wewe unasema nyinyi wewe unaniambia nini, unajua buda yangu ni nani? Hiyo ndio life nilikwanga na feel niko nayo. Hiyo ndio life nilikwanga nayo. Alikuwa ule mse mzii. Wao wasema nini? Buda benye alipass tu hivi. Buda mtaika kwa ghost town. Hakuna ngasa sana. Buda nakwambia kuna time ilifika hadi holidays kwa nadai kwenda mtaa. Juu maze the silence was too loud. Moti ilienda. I think ilichukuliwa na maauctioneer. Stories za kula nyama kila day buda saa hiyo story. Visitors walikuwa wanakaa na wale wase wa mtaani, wale wase wa ocha, unajua wase wanakaa kuomba wera. Hao ndio wase walikuwa wanakaa mtaa. Buda nakwambia around your time I think ndio kila mse mtaani alichizi kiplani. Kwanza mokoro, mimi nini. But sasa hizi si conversations mna holdingi, unajua. Me I've never even had like a conversation na maadhi about games what happened nini. Bro, unasema nini? Bro wangu kwanza mbigi alienda kwa Maoro. Akaenda Matei. I mean, he's a sensible guy right now. He's a family man nini. But hiyo time when it happened, ili to destabilize properly. Mimi nilikuwa wale I was a very silent kid and detached. Nakwanga mse nimependa tu. Nilizoeanga ku create tu wale yangu kwa kichwa yangu. That's where I exist. So I really didn't talk that much, unajua. And my sister was also kind of silent. So this is one of those conversations we've never really had in the household. But unajua huko ni Africa mnataka tuongea nini, unajua. Pambana na hali yako umbo.
Even the most African households inakwanga, they don't have conversation happening as much, right? So maze Tomse amejiondoa amededi. Sasa life ilikuwanga mkoro, the nuclear family na a few relatives pale. 3 years after Omza alidedi, mi nilienda Starch. Starehe boys. Nyi mnadhani chuo fulani mambo bado ni aje? Mi sikuwa na feel hivyo. Mi nakwambia nilienda huko kama sponsored student. Hiyo story ilikuwa inaniuma ni aje. Kuna wase hiyo chuo hadi wa leo niko sure wanadhaningi mi nilikuwa nalipa fee huko. Maze kukuwa associated na umaskini, hapana. Big fat no. Chuo tu kwanza ilikuwanga ile design yenye sponsor kitu mado. Hiyo kitu ina announcewa kwa hall huko mbele. The following have received sijui nini kutoka some organizations. Maze nilikaza 4 years. Nisiwaitaje huko mbele. Mnanitia wewe mnasema sina pesa nyinyi. Yeah. Maze nilikuwa nakaza nika game ya Chelsea. Unakaza itoke tu draw. Buda. Kwa kichwa yangu mimi nilikuwa najua si ndo kusema. Yeye unaniambia nini? Maze kiasi sisi za Mada High School, alafu anaitwa KMTC. But your place masomo ni cheap. That's what was running through my head then, you know. Man, nilikuwa fala. Mimi nilikuwa mjinga. So wasa wananiuliza, sisi yako bedhe ako wapi siku hizi nini? Mimi naambia wewe cheki yako KU anafanya med. She's a medic. Daktari. Na hiyo vako nilikula wasa vako hadi I think first year hivi kampu. I think hiyo ndio niliachanga hiyo ujinga. Unajua? Maze mimi nafikiria, public health KMTC. Hiyo ni kusema nini? Wewe toka hapa umbo unanikishaje umaskini hivyo? Hiyo ni kusema nini? Sijui kama nishaiambia sisi story, lakini niko sure kuna data na hivi da na atanichekelea mbaya. Bali ni sawa. Maze kiasi nasikia mkoro sijui anauza shake ati anataka atulipie fee. Buda aje unauza shake utulipie school fees? Ili umaskini gani? Lakini hiyo time maze hapo sasa ndio nilianza kujua msoto ni nini na doisha. So this is what I thought about Mzae. If the guy had been a little selfish, my own judgment, I could be wrong. Lakini this is my observation. If the guy had been a bit selfish na life yake, kuna vitu zingekuwa different a bit. I'm not saying this as a victim though. This is the situation that's shaped me. Najua, lazima uone life from two angles. Ukikula tamu na kakinuka, unajua? So and this thing actually made me mature fast, right? And it's something that I benefited from, but I also hated it. So I benefited it because my life mostly has been a cruise. When it appears like you're kind of mature, you automatically unakuwa selected for some positions of leadership. Sijui umekuwa karao, mimi hadi nilikuwa ngakapi high school, even though I didn't perform very well academically. And it's been following me all through. But at the same time, what I didn't like about that shit is nilikuwa na feel kama inani rob of my childhood, you know? Sometimes you just want to be stupid, and that's exactly what I did in campus. Campus nilisemanga hata sitaki stories za sijui association nini mimi na sherehe hiyo ndio wako nilikuwa nadai. So that was kind of the dynamic over there. Alafu kitu ilifanyanga ni I think that situation ilifanyanga pia nianze kucheki mabest yangu ni mafala, most of them. In my mind kwa like wewe nyinyi hii ni fala gani? Na vile gani nimekuwa mature sana in life. But it's something that I actually I gave up that idea. I just came to understand that the experiences that I had to go through zikanifanya nikwe maybe more silent, less talkative and stuff, but it doesn't necessarily mean you're maturer than the rest, unajua?
yeah, so there's also it's a bit of balance, and it takes some kind of growth to appreciate that you act a certain way simply because of the experiences you've had, but it doesn't necessarily disqualify what other people's experiences are, right? So that was it. Good lesson. Mm. But honestly, I still hold the view that a good number of my friends are idiots. I think that's the reason why I have a few friends. But that's just how I am. I could be wrong, but I think I'm right. So back to KCD. So kuna one of my dad's friends, maze hadi nilikuwa namuita uncle. Mm. Mtoi wake alikuwa na like a son, mwenye alikuwa na kampuni, still does I think. So mazee de fulani mazee amenichocha vile ati mabuda zetu unajua venye alikuwanga mabest, they were like really great friends, we should work together nini nini. Aya buda mazee, inafika point nimemcall namwambia ni aje wewe, si ni waimboka ni nini eh uzera bashika siku yangu. Some point nikamwambia sawa basi, hata kasi mboka we unajua we nijenge ganzi kiasi, mimi nirushe biz kalonto. Mazee ni jino ni stabilize, because it's something that I had done before. It's just that things didn't turn out as I'd hoped, because my partnership zangu hazikwenda fiti. Mazee hiyo time nilikuwa desperate mbaya buda, hadi karibu tuwekele, nilikuwa ready kuofa kuweka shake yetu like a family owned piece of property ka security. Mazee hiyo time zilikuwa zimenirarukia, ni aje zimeniramba, wera imeisha, bizi yangu mazee haikuingiana hiyo yenye na washola hivi. Sasa hiyo DCI wananisorora, nimelala sel kabete mudangari juu ya rogue justice system purely. Savings zimekatika. Shit. Na bado mzee alinikausha. Mimi nilikuwa nadai ganzi kiasi kama kawanchwani hivi. Mimi nisimamishe biz, we security chukua. Nini? Buda, mzee hata simu hapa anashika. Hapo nilijua mazee hakuna msee anakupea shit. Hii ground ni moto. Alafu kuna mwingine tena. Mwingine tena. Mzee sasa alikanzwa ganzi na mokoro. Hiyo ganzi ilikuwa school fees yetu mzee. So yeye anasema sijui nimepata ka emergency fulani, wewe nijenge, akaambia madhe mjenge, alafu atamsort the couple of months. Bro, wewe unajua imekuwa how long since that happened? 8 years. Hiyo ganja ilikuwa hata bob. Madhe bado anasemanga ati atakuja kulipa siku moja. So unajua hizi wako za asa church. Hope is not a strategy. Cha ujinga. We hivyo ndo mazee, hivyo ndo mokoro aliingia kwa madeni. Madeni zingine mwenda amemaliza kuzilipa tu akiwa 60 juzi aje. Sasa I think hizo vitu hizo hata ndo zilikuwa zinafanyanga, she was always bitter at the world. And she's not ati alikuwa mtu amenyange kama to show ama ati event, sijui alikuwa na event ya mabest yake, mimi sasa sijui, but she was always like a bitter. Wale wasema kelele, unajua kelele mingi kizani, sasa zingine unashangaa hata ni za nini, unajua na alikuwa na project to us. I'm 100% sure about that. So other times alikuwa na project hata to other people who used to come to live with us, and I didn't like it, to be honest. My big bro, he never understood this shit. I'm not sure if he does now, but I suspect he does. Ndio maana hasa walikuwa wanavurugana kila time. But again, these aren't conversations that us guys would have. It's not an African household thing, you know. My mom was a teacher also, so kuna vile pia alikuwa na these you see, teachers normally have this deluded authority. Wanakuwa na a lot of authority over the people, the kids in school. If you don't have it in check, it might start to delude you. It's like power, you know. And I think everyone was so afraid to talk in that household. But then again, think about it. Mi sikuwa najua mother tongue yangu. Sisi watu yetu kwa tunajua mother tongue. That's the language that my mom obviously speaks when she talks to like her brother, sisters, and whoever, you know.
But I mean, that wasn't like a thing. Speaking in our mother tongue wasn't like our household language. Unajua? Alafu think about vitu ka ngoso. Ngoso mi maze ngoso ni lugha ya ganji. Ukitaka ganji itoke hadi si wakadinali wanasemanga hivyo. Ukitaka ngoso ni lugha ya nini ya ganji. But sasa in a family household, that's not the type of place to speak at this fluent English. Unajua hiyo ni place ya sheng ama mnabonga mother tongue. That's the way to communicate with your kinsmen, you know. But I tend to think hiyo koloni bebe, hii koloni ilitupima maupara mbaya sana. Ilitudinya proper. If you don't realize it. Because these guys come and then they give you this language. For me, let me speak about my experience. So they give you this language, unaenda Raima hadi unashikishwa disk ati juu umebonga Kiswahili huku bonga ngoso. Utoke hapo uende choka starch. Starch pia si unajua ni place tu ngoso ngoso ni nini. Utoke hapo ujipate in a career like tech. Tech pia si unajua ukienda kwa hizo basacos ni ngoso ngoso ni nini. So most of your life you think it's like they keep enforcing this language, which to be honest, easy language ya mtaani. Unajua, mi kwetu ni moshadha. Mokoro ni msewa moshadha. So even if she's had an education to be she should have become a teacher and nini. I mean, still the language it should be the mother tongue. History and also. So I think language is like the once you rob off somebody off their language or like a society off their language, bro, you've fucked those people up because you've taken away their means of expression. Your household hatukuwa tunabonganga as much, to be honest. And I'm sure, I suspect in many other households, that is the same thing. So, story kama hiyo ya deni, mi nilimuuliza juzi, after 8 fucking years. Saizi hata nikirecall, ni day gani tulikaa chini ati for like an hour hivi. Ati tuna have a conversation. The very few, if any. So, that's just interesting to me. So, yet another relative. Uncle mwingine pia. Sasa huu alikuwa ni kuzo ya mokoro. First cousins, First fucking cousins. Nilikuwa namchekia napiga mapicha na mzae. Mimi nikajua, this is a guy who, I mean, at least a conversation should happen. Position of high authority now, but you sita disclose. But anyway, point ilikuwa, kuna time fulani nimeenda kwa ofe yake. Mazee nilikulishwa stories za jaba. Na hiyo ni after mazee mokoro amewala atamwambia, ni aje, kidi wangu anakaa, hebu msikizie. Mazee kufika huko anapatana na wife yake ananishow ati ndi dongi huo anko. Aniambia ati, cheki, dongi tenze, alisema, wewe mtafute. Unajua? Sasa hizi ni gani tena? Unajua vizuri sana msi ako busy. Shika simu yangu. I mean, I still called, but obviously kwa ashiki hiyo simu. Mazee. Follow up nini? Cheki, jenga appointment nini? Tutacheki. Mazee. Sijai, wapi? Sijai pata. Ni wase wa PR nini. Mazee nilikulishwa kiwaruni aje. Hadi leo niko na hiyo kiwaruni. Ndio maana hata naongelea. Kwani so mimi nilidhani ati vile yani kuzwa mokoro na sijui na venye nilikuwa namcheki kwa mapicha akipose na mzae. Nilidhani ati ili ticket ule mtu wetu. Ini ticket ya at least ka appointment. Unajua? Wewe unasema nini? Life inakukulisha dose safi ya humility. Huyo sasa ndio wewe. Mazee, she almost crashed me. Lakini, unajua mimi huwa mse mzima. Hebu uliza dem yako. Hizi experiences, mimi naona in retrospect zimeniokolea sana. Especially kunusa upuzi from a distance. And that's the lesson, Time mazee uko juu, kuna kitu nenda kushuka. Na sasa hii, venye tunabonga, mimi niko down. Okay. Siko down like financially. Okay, sijakuwa multi-millionaire.
Anyway, point ni ukiwa juu kuna kitu ita come down, ukiwa chini kuna kitu ita kupanda. So happen both. Alafu saizi juu ya inequality, it's becoming harder and harder for people to move from one class to another. Kuna kitu inaitwa social mobility. Acha nafunze kitu mpya, social mobility. Social mobility ni your ability ya to move from one class to the other. So it's becoming harder and harder because of inequality. Right? So inamaanisha kama ni babe, hata ukiwa na kiburi aje, ni sawa tu, haina ngori. Juu maze uko likely kubaki hapo for a very long time. Na kama umesota, buda, ni kunoma. Saka ganji. Otherwise maze utajipata ukililia watoi wako for the rest of your life. And it's very difficult, especially today, to transition from one social class to the other. Na hiyo ndio reality. Whether you like it or not. Whether you're ndikni or you're ndekni. Yeah, but high levels of inequality is obviously undesirable. Mnaweza cheki kenye inaendelea South Africa saizi. Watu wanaishi in worlds apart. Stress tupu. Anyway, thanks for your audience. Chekiane. Adios, madama.